Good morning, my dear students, and we are going to the next class of business management. And we have already completed the previous two chapters, chapter 6 and chapter 7. And chapter 6 deals with the business ethics, its important characteristics, the theories of business ethics, and all these things. And chapter 7 concentrates on corporate social responsibility, and we have studied it in an analytical manner and its relationship with the business ethics as well as the conduct of business. These are the matters we have discussed in the 7th chapter, and now we can go to the 8th chapter. And the heading of 8th chapter is Emerging Concepts in Business Management, or Emerging Concepts in Management. And what do you mean by emerging concepts? Emerging concepts means growing concepts of business management, or it's a newer concepts of business, and പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ, പുതിയ കാലത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള പുത്തൻ ആശയങ്ങളെ, പുത്തൻ കോൺസെപ്റ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? എമേർജിങ് കോൺസെപ്റ്റ്. There are so many traditional concepts in business management and all that you have studied, അല്ലേ? കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. And why there is need for emerging concepts? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ എമേർജിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സിന് ഇവിടെ സ്ഥാനം? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ പണ്ടത്തേതിനേക്കാളും ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് കൺസേണുകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? അതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി. ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. And what all developments have been there for today's business world? The first and most important development is, we can call it as change. Change is everywhere. In every field of business there is change. When we are taking the technological field, there is a vast change. And when we are thinking about various softwares and hardwares which are assisting in our day-to-day business conduct, there is a vast development of technology. And you know that at the same time, while using various types of machinery inside our business organization, now the businessmen, they are available with a lot of sophisticated machinery, and which smoothen and which fastens the operations in a business concern. Likewise, the attitude and the efficiency of laborers are also increasing. There is some sort of change in their attitude and in their quality level also, in their efficiency level also. We can see a lot of changes. Okay, so change is everywhere, and it especially it reflects in business field. Then we have to mold these business concern with newer concepts. And nowadays the expert says that the number or the digit zero is a mathematical expression, and usually while in mathematics we are studying that zero has no value, but in business concern this zero has lots of value. While comparing to other numbers in mathematics, this zero is the most relevant and most suitable digit in a business concern. And what's the importance of zero? And while analyzing the importance of zero, we should think about zero breakdown. And what do you mean by breakdown? Breakdown means
stoppage of the smooth running of production, smooth running of distribution, etc. in a business concern. It's known as breakdowns. The machineries break down due to some damage or due to some accidents and due to some other reasons. The complete system breaks down. The complete layout stops. So all these are referred to as breakdowns. And the business concerns are always aiming at zero breakdowns, like zero accidents. And what do you mean by accident? You should not want to meet with an accident. Your laborers should not meet with an accident in your organization, and it will cause serious problems and serious after effects, and you may have to give compensation to that particular employee. Okay, so that's why the business person or businessman is aiming at zero accidents, and likewise there is zero defects. And what do you mean by zero defect? Zero defect means, you know what is defect? When we are producing the finished goods, we should not suffer from any serious defects. Its shape should be okay. Its ingredients should be okay. Its taste, its smell, its packing, and everything should be okay. Then only it will be accepted by the consumers. The products or services which are not accepted by the consumers should be treated as defective goods and services. And the peculiarity is that the defective goods and services will not earn you profit, and it always incurs loss. So you should take care to avoid these defects in your organizations. Not only in the case of products and services, all the area of your production and all the area of your business concern should be free from defects. The character of your employees, the raw materials you are using, you are feeding to the machinery, all these should be free from defects. So that is free or that is zero defects. So we have told, and all these are related to zero breakdowns, zero accidents, and zero defects. So now you may understand that what is the importance of this zero in a business organization. And zero is a great number in a business organization. It has a greater value in business organization than any other number. Okay, and that's the world of today. That's the business world of today, and all of us are trying to make all our activities, all our business activity that much excellent and effective. Then we should find out the newer methods and newer concepts. For this purpose, that's the importance of these emerging concepts in the business world. And there are so many important concepts. Some concepts you may have studied in your +2 classes. Other concepts we can study in this chapter. There is Kaizen, total quality management is there. Likewise, there is just in time, and there is total productive maintenance. All these are some of the important emerging concepts, and we can see it one by one. And first, in your textbook, there is an important concept. There is an important Japanese concept, and the name of that concept is Kaizen. Kaizen. Kaizen.
It's a Japanese word. And what's the meaning of Kaizen? And we can split it into two words. They are Kai and Zen. Kai and Zen. K-I-A-I, Kai, and Z-E-N, Zen. And what's the meaning of Kai? Kai in Japanese means change. Kai in Japanese means change. And Zen in Japanese means good. Zen means good. And when we are analyzing these two words, we can see the end result of this concept, or we can see the total meaning of this concept as it's a change for good, or it is the continuous improvement in a business organization. Continuous improvement in a business organization. ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കരുത് നാളെ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അല്ല, ഇന്നൊരു 80% ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളതെങ്കിൽ നാളെ അതൊരു 81% എങ്കിലും ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. So we should have a continuous effort to remove all inefficiencies from our organization to instill new type of knowledges and to instill new type of awareness, new types of technology, new types of materials inside our business organization. Then only there will be a continuous improvement in our organization. And here Kaizen is originated in Japan. ജപ്പാനിലാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട, ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൈസൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് 1980s. 1980s അവസാനം കണ്ടിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അത് അത്രയും സമയം അവിടെ ആയിട്ടില്ല. ടുഡേയ്സ് വേൾഡ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പറയേണ്ടി വരും. ആൻഡ് along with so many other types of concepts, this Kaizen has also been originated in Japan. ജപ്പാനിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കമ്പനി. ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കമ്പനിയിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കമ്പനിയിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് we can go to the details of Kaizen. Kaizen's ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ we can see the 3 important pillars in Kaizen. കൈസൻ്റെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പില്ലറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് വേർഡ്. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെംബ, GEMBA. ആൻഡ് this is a Japanese word for workplace. Japanese word for workplace. Workplace എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന് പകരം ജപ്പാനീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഏത്, ഗെംബ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. ആൻഡ് ഗെംബ സേസസ് ദാറ്റ് you and your team, that a particular employee and an employee's team have the right tools to work effectively within the organization. Effectively വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ടൂൾസുകളും, ടൂൾസ് മീൻസ് അത് അവിടെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അവിടെയുള്ള മെഷീനറികൾ, അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടൂൾസ്. എല്ലാ ടൂൾസും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് വാക്കാണ് എന്ത്,
ഗംബ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗംബയുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ലേബറേഴ്സ് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ആ സ്ഥലമാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് in relation to this Gemba, we are seeing that there are 5 important five S regarding good housekeeping. Good housekeeping-നോടനുബന്ധിച്ച് 5 എസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗംബയുടെ ഭാഗമായി 5 എസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 5 എസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, all these 5 S's are starting with S, you know, and all these S's are Japanese words. ഈ എല്ലാ എസ്സുകളും ജാപ്പനീസ് വേർഡുകളാണ്. ജാപ്പനീസിൽ തന്നെ എസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അല്ല, ആ വേർഡുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് സെയ്രി. സെയ്രി, SEIRI, സെയ്രി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സേറ്റൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് സേസോ. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സെയ്ക്കെറ്റ്സു. And fifth one is seitsuke. These are the 5 important words in Kaizen relation to this Gemba. Which are these 5 words? The first one is Zeiri, second one is Satan. And we can see the meaning of all these words. The first one Zeiri, which means tidiness or sort. First word Zeiri means tidiness or sort. Tidiness means we should have a clean atmosphere in our business organization, and all the things should be in order, and all the things should be kept in its right place. That is called as Zeiri. And second one is Satan, means orderliness and systematic. Orderliness and systematic. Orderliness and systematic means there should be a systematic definition and systematic way and systematic procedure for doing all our activities. Okay, so that is Satan. Then next one is Seizo. Seizo means cleanliness. Cleanliness. And what do you mean by cleanliness? The environment should be clean enough. It should be hygiene enough. Then only the laborers can sit and do their work more properly and efficiently. That is Seizo. And the next one is Seiketsu. Seiketsu. Seiketsu means standardized cleanup. Standardized cleanup. Standardized cleanup means ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചിട്ടയും അടുക്കോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം. ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അർത്ഥം. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം മാറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ദർ ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെഷീനറി മെക്കാനിസം ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ഓൾ ദോസ് ഡിഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബാക്കി മെഷീനറിയുടെ കേസായാലും ഇപ്പോൾ കേട് വന്ന മെഷീനറി ഒരുപാട് കാലം ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി എ മെക്കാനിസം ഹൗ ടു ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് മെഷീനറി. So that is standardized cleanup. And next one Seitsuke, which means self-discipline. Self-discipline. All the employees working in an organization should be self-disciplined. Self-disciplined ആയിരിക്കണം അവർ. So that is Seitsuke. So you have to study these 5 S. They are Seiri, Satan, Seiso, Seiketsu and Seitsuke. ഓക്കെ, ജാപ്പനീസ് വേർഡാണ്, നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത വാക്കുകളാണ്, എങ്കിൽ കൂടിയും രസമുണ്ട്. അത് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗെംബ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് പില്ലർ ഇൻ കൈസൻ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പില്ലർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കമ്പനിയിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ലീൻ മാനുഫാക്ചറിങ്. ലീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പറയുമ്പോൾ ലീൻ മാനുഫാക്ചറിങ്, ലീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് മീൻസ് all of the devices and especially while constructing and while
creating different parts and engines of these vehicles. These companies, this company is adopting a mechanism of lean manufacturing. വലിയ big parts ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി സ്മോളർ, കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ, കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് ലീൻ. അപ്പോൾ ഒരു ലീൻ മാനുഫാക്ചറിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ, കൃത്യവും വ്യക്തവുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ഉണ്ടായേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ ഗംബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഓർഡർലി പ്രോസസ്നെസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് in relation to this Kaizen is Muda. Muda, spelling of Muda is M-U-D-A. M-U-D-A. That is, there are different types of mudas. And what do you mean by muda? Muda means, Japanese word ആണ് മുദ എന്നുള്ളത്. മുദയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ്. വേസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് മുദ. ദെൻ ഇവിടെ മുദയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മുദ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുദ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഹൗ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ സർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ഷുഡ് എലിമിനേറ്റ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ? What is overproduction? Producing more and more goods and services than it is demanded by the consumers is known as overproduction. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെത്രത്തോളം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. If there is overproduction, it means that the organization lacks this demand analysis, demand forecasting, market analysis and all these things. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ utter waste of money. And if we are trying to eliminate the waste in our organization, first of all we should try to remove this overproduction, and we should conduct that much the necessary research works in our organization, and we should find out how many units of our products will be demanded by the consumers. Then we should manufacture only that amount or that number of units and can be distributed to the consumers. Unless if there is overproduction, the money will be blocked in the products or services, and that we cannot sell to our consumers. So that's a peculiarity of overproduction. So avoid overproduction. And the next one is needless transportation. Needless transportation. And what is needless transportation? Whenever we are transporting goods, services as well as our laborers from one place to another place, it should be fruitful. Then you may have heard about while this material handling process, there is a calculation, there is a mechanical mathematical equation for EOQ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. EOQ, economic order quantity. Then what do you mean by economic order quantity? Economic order quantity means the optimum number of units that you should order
in one order itself, so that you can get it conveniently, you can transport it conveniently, you can hold it conveniently without any waste of time and money. That equation is known as EOQ or economic order quantity. ഒരു തവണ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്പർ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്? അരി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരി വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്? ചോറ് എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചോറ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോയിട്ട് ഓരോ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കിലോ വീതം അരി വാങ്ങിച്ചു വരികയാണോ പതിവ്? അല്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? കുറച്ചധികം അരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാങ്ങി വെക്കുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? വാങ്ങി വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ സമയം എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കാൻ, നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കടയിലേക്ക് പോകണം വരണം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഏത് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും, ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും അവിടെ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വാങ്ങി വെക്കുന്നത്. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും ഉള്ളത്. We should avoid the cost of unnecessary cost of transportation അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും, ലേബറേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മോഷൻ സ്റ്റഡി, ടൈം സ്റ്റഡി, ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് in relation to സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റഡീസാണ് അത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ആവുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നല്ലത്? ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡ്ലെസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. സോ അവോയ്ഡ് നീഡ്ലെസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് unnecessary motion. unnecessary motion. ദാറ്റ്സ് ആ നീഡ്ലെസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സെയിം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് unnecessary motion ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം ഗോഡൗണിൽ നമ്മൾ വെച്ചു. ആ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് നമുക്ക് മെഷീനറിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ആവുന്നതും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് unnecessary motion. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെയിറ്റിംഗ് leading to idle time. Waiting. You should avoid waiting time. And what is waiting time? എന്താണ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തിരിപ്പ് സമയം. ആരുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം? അത് ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, മെഷീനറിയുടെ ആയിരിക്കാം, ഓക്കെ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യത്തിന് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻഡ് റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫെഡ് അപ്പ് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ടൈം. അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഒരു മെഷീനറിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളതോട് എടുത്തു വെച്ചു. അടുത്ത മെഷീനറിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ ആ മെഷീനറി വെറുതെ ഐഡിലായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഐഡിലായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിലായിട്ട് പോകുന്ന, ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കർ തന്നെയാണെങ്കിൽ വർക്കർ രാവിലെ അയാൾ വന്നു, വർക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, അയാൾക്ക് അതേസമയം റോ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ അത്രയും നേരം എന്ത് ചെയ്യും? കാത്തിരിക്കും, വെറുതെ ഇരിക്കും.
അല്ലേ? അത് അയാൾ അതേസമയം അതും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So that is idle time, that is waiting time, and so far as possible we should avoid this idle time. And the next one is meaningless processing that adds no value. മീനിങ്ലെസ് പ്രോസസ്സിങ്, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ഗുഡ്സിലും സർവീസസിലും എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി, പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു, കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അഡീഷൻ. അതേസമയം ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മീനിങ്ലെസ് പ്രോസസ്സിങ് എന്നേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺവാണ്ടഡ് ഇൻവെൻറ്ററീസ്. Unwanted inventories in an organization. What do you mean by inventory? Inventory means stock of raw materials, stock of semi-finished goods and stock of finished goods, and all these stocks are called as inventory. And when we are dealing with inventory, വലിയൊരു കെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി. കുറേ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, അതിൽ പകുതി റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ, ബാക്കി പകുതി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി? വേസ്റ്റായി. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതായി, അല്ലേ? പൈസയാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, കുറേ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി, അത് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ വിറ്റു, ബാക്കി കുറേ എന്ത് ചെയ്തു? ബാക്കി വന്നു. ബാക്കി വന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപകാരവുമില്ല. ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ? റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ്. ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും, ആർക്കുള്ളതായാലും, ഏത് മെറ്റീരിയലിനുള്ളതായാലും, മെഷീനറിക്കുള്ളതായാലും, ഡിഫെക്ട് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. ആവുന്നതും ഡിഫെക്റ്റ് വരാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഡിഫെക്റ്റ് വന്നാൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ റിപ്പയർ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. ദീസ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് വി ആർ ഓൾവേസ് seeing in this business concepts, repairs and maintenance. And what is repair and what is maintenance? Is there any difference between these two words? ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ഡിഫറൻസ്? മെയിൻ്റനൻസ് മീൻസ് it's a set of all activities which are done to prevent the breakdown of our machinery and as well as employees. That is maintenance. Employees should be maintained. At the same time, machinery should be maintained. Okay, so that's maintenance. ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എംപ്ലോയിനെ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ബൈ ഗിവിങ് ദം ഗുഡ് സാലറി, good remuneration, good compensation, then they can be maintained in our organization. At the same time, they should be given with adequate training facilities and all this type of innovative methods. Likewise, the machinery we are using in our organization should be maintained in a at the proper time. It may be monthly or it may be yearly. So that frequent maintenance should be done also for our machinery. That's maintenance. Then what do you mean by repairs? Repairs means after the breakdown of machinery. അല്ലേ? മെഷീനറിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിപ്പയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ. റിപ്പയറിനേക്കാളും നല്ലത് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. So as far as possible, defects should be avoided. So that's about muda. All these are mudas. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എത്ര മുതകളെ കുറിച്ച്, ഒരു 7 മുതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 7 വേസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് മുദാസ് ഷുഡ് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, needless transportation, unnecessary motion, waiting leading to idle time, meaningless processing that adds no value, unwanted inventory and defects. Okay, and next one is the next important pillar of Kaizen. Kaizen's
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പില്ലർ, അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പില്ലറാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ? എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മീൻസ് there should be standard performance, standard activities, standard definitions for all actions in a business organization. Standard അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it can be compared to our actuals. When we are studying the controlling process or controlling function of a manager, we have studied that the actual performance should be compared with the standard performance. When we are purchasing a machinery വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 80% കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടെന്നാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആ മെഷീനറി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കി, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇസ് ദർ എനി 80% പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് മെഷീനറി. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 60% ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? It should be repaired, or there should be some sort of activities done to improve the capacity of that particular machinery. Improve ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ there should be always a standard level of. അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ വേണം. ഇന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന ക്വാളിറ്റീസ് കാണിച്ചിരിക്കണം, ഇന്ന ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി, അത് അല്ലാതെ ഒരാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം പുതിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷി ഹാസ് or he has that much quality, that much efficiency, so she or he will be suitable to our organization എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വി ക്യാൻ അനലൈസ്, വി ക്യാൻ കമ്പയർ വെദർ ഇറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ടു അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ? മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു ദ എംപ്ലോയി. ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ആവണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈന്യൂട്ട് ആൻഡ് മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ there should be standardization. The machinery we are using, for the raw materials we are using, for the spare parts we are using, for the employees we are appointing, for the training methods we are adopting, for the research works we are using, for all sorts of work there should be standardization. Then only we can compare the actuals, then only we can take the corrective measures. So that's the importance of standardization, and it's one of the important pillar in Kaizen. Okay, so these are the three important pillars in Kaizen. First we have we have discussed about Gemba, and Gemba we have seen 5 S's, and next we have discussed about Mudas, and next we have discussed about this standardization. Okay, so these are the important pillars, and next we can see the benefits of Kaizen. What are the important benefits of Kaizen? The first important benefit of Kaizen is that it always gives a speedy realization of results. Speedy realization. We have implemented a new business organization, and if we are always if the businessman's dream is to attain the speedy results of these functions, this concept of Kaizen can be adopted in our organization. Even it is a Japanese concept, can be easily applied in our organization, in Indian organizations also very well, and with some sort of modifications. So that's about the first benefit. And the second one is that emerging employees for total involvement in the project. Not emerging, the word is emerging nalla, energizing.
energizing the employees for total involvement in the project. Employeesനെ ഒന്നുകൂടി energize ചെയ്യാൻ. If there is proper definition, proper system and clear-cut order and well clean-up mechanisms in our organization, all the employees will be energized. They will be motivated to do the work with a lot of their contributions, lot of their innovative contributions. So that's the next benefit. And next one is empowerment of workforce. The workforce will be empowered. Workforce, the total workforce and work environment will be empowered by using this type of Kaizen concept. And the next one is encourage healthy communication among the employees. Among the employees, there will be a good system of communication so that all the important matters inside the organization will be communicated from the superiors to the subordinates and from subordinates to superiors also. And there is a well defined system of communication so that nothing will be kept as secret or that much transparency can be obtained in the functioning of business organization. And next one, it helps in managing creativity for the benefit of the organization. Managing creativity, a lot of newer methods and newer concepts can be emerged and can be evolved with the help of this Kaizen. And next one, it makes teams more cohesive. Teams more cohesive. This system of Kaizen, this concept of Kaizen makes the group work and makes the teams more cohesive. And what's the meaning of cohesive? COHESIVE. Cohesive എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മോർ സ്ട്രോങ്, കുറച്ചും കൂടി കരുത്തുറ്റ, കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ടീമുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ? Kaizen എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ. ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്, മിക്കവാറും ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ഇതുകളെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ക്വാളിറ്റി ടീംസ്, ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ്, ഈ വക പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജപ്പാനിൽ തന്നെയാണ്. ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കേസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എംപ്ലോയീസിനെ മാറ്റുകയും അവരൊരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ. കേസിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ കുറച്ചും കൂടി കൊഹസീവായിട്ടുള്ള ടീമുകൾ ഉടലെടുക്കുവാനായിട്ട് എന്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കും? ഈ ഒരു Kaizen എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് പേവ്സ് എ വേ ഫോർ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, പുതിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങി ഏറെ സമയം കഴിയാതെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള മോർ എന്താ പറയുക വയബിളായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അതിന് മാറാനായിട്ട്, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, അതിനെ സഹായിക്കുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു Kaizen എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ബിഗിൻ ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം. എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാറ്റ് മച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനോട് അത്രത്തോളം ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, അത്രത്തോളം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് Kaizen എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിനും നല്ലത്. ആൻഡ് ബിസിനസ്സിന് എന്താണോ ഗുഡ് അതാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഗുഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം എവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു Kaizen എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കൈവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് Kaizen. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. സീൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് Kaizen ആൻഡ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കണ്ടത്. ആൻഡ്
the Kaizen philosophy lies behind many. ഞാൻ നേരത്തെ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ്, TQM, സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ലേബർ റിലേഷൻസ്, ഈ വക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കേസിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ദർ ആർ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ആ 3 പില്ലേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് Kaizen, ആൻഡ് we can meet with another important concept in the next class, and now we can conclude this class. So we can meet in the next class. Thank you.